56, is it? 54. 54. Okay. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Mula Hetu Agishloker Koila Abhas. Ebi Kohi Se Shloker Arta Prakash. Having first given hints about the verse describing the principal reason why the Lord appeared, now I shall manifest its full meaning. Я вкратце описал смысл стиха, который раскрывает главную причину явления Господа. Теперь я объясню его подробно. Radha Krishna Pranaya Vikritir Hladini Shaktirasmat Ekat Manavapi Bhuvi Pura Deha Bhedam Gatoto Chaitanyakyam Prakatam Aduna Tadvayang Chaikyam Aptam Radha Bhava Duti Suvalitam Nomi Krishna Swarupam. The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, they separated themselves eternally. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Chaitanya, of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Любовные отношения Шри Рады и Кришны абсолютно духовны и представляют собой проявление внутренней энергии Господа, энергии наслаждения. Хотя Радха и Кришна по своей сути одно целое, они навечно предстали в двух образах. Теперь эти божественные личности воссоединились в образе Шри Кришны Чайтаньи. Я склоняюсь перед ним, ибо он сам Кришна, который проникся настроением Шримати Радхарани и обрел цвет ее тела. Purport: This text is from the diary of Srila Swarup Damodar Goswami. Это стих из дневниковых записей Шрилы Сварупы Дамодара Госвами. It appears as the fifth of the first 14 verses of Sri Chaitanya Charitamrita. В Чайтанье Чаритамрите он цитируется пятым в ряду 14 вводных стихов. Yeah. Chapter 1, text 5. The same verse. Первая глава, 5 стих. Radha Krishna Eka Atma Dui Deha Dhari Anyonye Vilasi Rasa Asvadana Kari. Radha and Krishna are one and the same, but they have assumed two bodies, thus they enjoy each other, tasting the mellows of love. Рада и Кришна единое целое, но они предстают в двух телах. Так они наслаждаются друг другом, вкушая расы любви. Purport: The two transcendentalists, Radha and Krishna, are a puzzle to materialists. Трансцендентные Рада и Кришна представляют загадку для материалистов. The above description of Radha and Krishna from the diary of Srila Swarup Damodar Goswami is a condensed explanation, but one needs great spiritual insight to understand the mystery of these two personalities. В приведенном стихе из дневника Шрилы Сварупы Дамодара Госвами кратко описывается положение Рады и Кришны, но проникнуть в их тайну возможно лишь благодаря глубокому духовному прозрению. One is enjoying in two. Одна личность наслаждается в двух образах.
Shri Krishna is the potent factor and Srimati Radharani is the internal potency. Шри Кришна – источник энергии, а Шримати Радарани – сама энергия, внутренняя энергия Кришны. According to Vedanta philosophy, there's no difference between the potent and the potency. They are identical. Согласно философии Веданты, между энергией и ее источником нет разницы, они едины. We cannot differentiate between one and the other any more than we can separate fire from heat. Их невозможно разделить, как невозможно отделить тепло от огня. Everything in the absolute is inconceivable in relative existence. Природу Абсолюта невозможно постичь с позиции относительного бытия. Therefore, in relative cognizance, it is very difficult to assimilate this truth of the oneness between the potent and the potency. Обладая относительным знанием, крайне трудно понять единство энергии и ее источника. The philosophy of inconceivable oneness and difference propounded by Lord Chaitanya is the only source of understanding for such intricacies of transcendence. Подобные тонкости в вопросах духовного знания раскрываются только с позиции учения о непостижимой единстве и различии, которое дал миру Господь Чайтанья. In fact, Radharani is the internal potency of Sri Krishna, and she eternally intensifies the pleasure of Sri Krishna. Радharani – это внутренняя энергия Шри Кришны, которая бесконечно приумножает его наслаждение. Impersonalists cannot understand this without the help of a Maha Bhagavat devotee. Имперсоналисты не в состоянии понять эту истину без помощи преданного Махабхагаваты. The very name Radha suggests that Srimati Radharani is eternally the topmost mistress of the comforts of Sri Krishna. Само имя Рада говорит о том, что Шримати Радхарани извечно является главной героиней, от которой зависит наслаждение Шри Кришны. As such, she is the medium transmitting the living entity's service to Sri Krishna. Поэтому она помогает живым существам донести их служение до Шри Кришны. Devotees in Vrindavan therefore seek the mercy of Srimati Radharani in order to be recognized as loving servitors of Sri Krishna. Соответственно, преданные Бриндавана, стремясь обрести благосклонность Шри Кришны, в первую очередь ищут милости Шримати Радхарани. I remember that Srila Prabhupada visited the Berry Place Temple in London on Radhastami in 1973. Я помню, Шрила Прабхупада посетил Берри Плейс в Лондоне в 1973 году на Радхаштами. Those deities there, Sri Sri Radha Landaneshwara, are the first big Radha Krishna deities that Prabhupada installed anywhere in ISKCON. Эти божества, которые были установлены в храме на Берри Плейс, которые были названы Шри Шри Радха Лондонишвара, это были самые большие божества из всех тех, которые были установлены в любых других частях света. You know, often said they are Prabhupada's favorite deities. Часто Прабхупада говорил, что это его любимые божества. So when he came, he gave a lecture on Radhastami. И когда он приехал, он дал лекцию на Радхаштами. I had the fortune to be the temple president of that temple then. И тогда мне очень повезло, что я был как раз президентом храма. And Prabhupada asked me to introduce new devotees to him.
И Прабхупада попросил, чтобы я представил ему новых преданных. And he also said that if we, Radharani, she's very affectionate to the devotees, and she likes to introduce devotees to Krishna. И тогда Прабхупада сказал, что Шримати Радharani очень любит преданных и любит представлять этих преданных Господу Кришне. And that she will glorify devotees before Krishna, and she'll tell Krishna, this is a very nice devotee. This devotee is a better devotee than I am. И обычно она прославляла преданных перед Кришной, рассказывая об этих преданных, о их достоинствах, качествах, и говорила при этом, что вот этот преданный даже лучше, чем я. So in this way, he said, if we want to approach Krishna, first we have to approach Srimati Radharani. Поэтому, прежде чем обратиться к Кришне или приблизиться к Кришне, мы должны вначале прийти к Шримати Радharani. Therefore, we should offer flowers to Radharani regularly. Поэтому мы предлагаем цветы Радharani на регулярной основе. I think he said every day we should offer flowers to Radharani. То есть каждый день нужно предлагать цветы Радharani. If there is no deities of Radha and Krishna, Sorry? if there is not even deities of Radha and Krishna, or if there is deities present, if the deities is a Radha and Krishna. Yes. If they're not there, well, you can offer to a picture some flowers, and of course, worshipping Gaurnitai also is a means for approaching both Radha and Krishna. Я спросил, что предлагать цветы даже только когда божества Рады и Кришны присутствуют, или можно и без этого. Гуру Махарадж говорит, что можно предлагать также каждый день и изображению Шримати Радharani, но также, когда есть Gaurnitai, поскольку Господь Чайтанья, это Рада и Кришна, то же самое можно делать и для них. So Lord Chaitanya Mahaprabhu personally approaches the fallen conditioned souls of the Iron Age to deliver the highest principle of transcendental relationships with the Lord. Господь Чайтанья Махапрабху приходит к падшим душам Железного века, чтобы открыть им высшую истину духовных отношений с Богом. The activities of Lord Chaitanya are primarily in the role of the pleasure-giving portion of his internal potency. Поэтому он ведет себя не как Бог, а как внутренняя энергия Бога, или точнее, как та ее часть, что дарует наслаждение, хладини шакти. This is quite different. It is one sentence here, Guru Maharaj. I read a whole sentence. Maybe you can continue, but we will translate. Okay. The activities of Lord Chaitanya are primarily in the role of the pleasure-giving portion of his internal potency. I read it. Okay. The absolute personality of Godhead, Sri Krishna, is the omnipotent form of transcendental existence, knowledge, and bliss in full. Абсолютная личность Бога, Шри Кришна, это всемогущее олицетворение духовного бытия, знания и блаженства, выраженных во всей полноте. His internal potency is exhibited first as sat, or existence, or in other words, as the portion that expands the existence function of the Lord. Внутренняя энергия Господа проявляется прежде всего как сад, бытие. Иными словами, с помощью этого ее проявления Господь неизменно увеличивает сферу бытия. When the same potency displays full knowledge, it is called chit or samvit, which expands the transcendental forms of the Lord.
Также внутренняя энергия проявляется как всеобъемлющее знание. И в этом случае ее называют чит или самвид. Finally, when the same potency plays as a pleasure-giving medium, it is known as Hladini, or the transcendental blissful potency. Благодаря ей Господь... Thus the Lord manifests his internal potency in 3 transcendental divisions. Благодаря ей Господь предстает в различных божественных образах. И, наконец, когда внутренняя энергия становится для Господа источником наслаждения, ее именуют хладини, трансцендентной энергией блаженства. Так внутренняя энергия Господа проявляется в виде 3 божественных энергий. Also Sat Chit Ananda. Сачитананда. Okay, say Dui Ek Ebi Chaitanya Gosai Rasa Asvaditi Donhe Hoila Ekatani Tani. Now, to enjoy rasa, they have appeared in one body as Lord Chaitanya Mahaprabhu. Теперь же, чтобы насладиться расой, они предстали в одном облике, как Господь Чайтанья Махапрабху. Iti lagi agi kori tar vivaran jaha hoite hoi gorer mahima katan. Therefore, I shall first delineate the position of Radha and Krishna. From that description, the glory of Sri Chaitanya will be known. Поэтому сначала я опишу положение Радхи и Кришны, раскрыв этим величие Господа Чайтаньи. Radhika hoina Krishna pranaya vikar sarup shakti ladininam yahar. Srimati Radhika is a transformation of Krishna's love. She is his internal energy called Hladini. Шримати Радхика является собой преображенную любовь Кришны. Она его внутренняя энергия Хладини. Hladini korai Krishna ananda svadan. Hladinir dvara kore bhaktir poshan. That Hladini energy gives Krishna pleasure and nourishes his devotees. Энергия Хладини приносит наслаждение Кришне и питает жизнь его преданных. Purport. Srila Jiva Goswami has elaborately discussed the Hladini potency in his Priti Sandarbha. Шрила Джива Госвами подробно описывает энергию Хладини в своей Прити Сандарбе. He says that the Vedas clearly state only devotional service can lead one to the personality of Godhead. Там он приводит весьма ясные утверждения из Вед. Только преданное служение позволяет человеку приблизиться к личности Бога. Only devotional service can help a devotee meet the Supreme Lord face to face. Только преданное служение позволяет человеку приблизиться к личности Бога. The Supreme Personality of Godhead is attracted by devotional service, and as such, the ultimate supremacy of Vedic knowledge rests in knowing the science of devotional service. Только тот, кто занят преданным служением, может узреть Верховного Господа лицом к лицу. Преданное служение привлекает Верховную Личность Бога, и потому вершиной ведического знания является наука преданного служения. So, of course, Krishna says this himself in the Bhagavad Gita. Конечно, Кришна говорит об этом сам в Бхагавад-гите. Bhaktyamam abhijanati yavanyas chasmitat vataha tatomam tatvato gyatva vishate tad anantaram. One can know the Supreme Lord as he is only by devotional service. And when one is fully conscious of the Lord by such devotion, then he can enter into the kingdom of God. Человек может узнать Кришну только благодаря преданному служению. И когда он осознает в полной мере
таким образом Верховного Господа, то он может войти в Царство Господа. So the same thing Krishna is saying here, only devotional, Jiva Goswami is saying here, only devotional service can lead one to the personality of God. Only devotional service can help a devotee meet the Supreme Lord face to face. И то же самое здесь говорит Шрила Джива Госвами, что только тот, кто занят преданным служением, может узреть Верховного Господа лицом к лицу. Преданное служение, только преданное служение позволяет человеку приблизиться к личности Бога. What is the particular attraction that makes the Supreme Lord enthusiastic to accept devotional service, and what is the nature of such service? Что привлекает Верховного Господа в служении преданного? Почему Господь принимает это служение, и какова природа преданного служения? The Vedic scriptures inform us that the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, is self-sufficient, and that Maya nescience can never influence him at all. В ведических писаниях сказано, что Верховная Личность Бога, абсолютная истина, ни в чем не нуждается и никоим образом не испытывает влияние майи или невежества. Therefore, the potency that overcomes the Supreme must be purely spiritual. Стало быть, энергия, способная повлиять на Господа, должна быть исключительно духовной. Such a potency cannot be anything of the material manifestation. Эта энергия не может иметь никакого отношения к миру материи. The bliss enjoyed by the Supreme Personality of Godhead cannot be of material composition like the impersonalist conception of the bliss of Brahman. Эта энергия не может, в отличие от блаженства, которое можно испытать, слившись с Браманом, в состоянии, имеющее определенную примесь материальной скверны, блаженство, которое испытывает Верховный Господь, всецело свободно от подобных примесей. Devotional service is reciprocation between two, and therefore it cannot be located simply within oneself. Преданное служение – это определенный вид взаимоотношений между двумя личностями, и оно не может быть замкнуто внутри одного «я». Therefore, the bliss of self-realization, Brahmananda, cannot be equated with devotional service. Поэтому блаженство, даруемое преданным служением, нельзя ставить на один уровень с Брахманандой, блаженством самоосознания. Yeah, so devotional service means personalities who are having loving exchanges. Преданное служение означает, что это две личности, имеющие любовные взаимоотношения, любовный взаимообмен. That is the Lord and his devotee. Это Господь и его преданный. And of course, I mean, there are also many devotees and many leelas of the Lord involve many devotees. Но, конечно, также и много преданных одновременно. То есть много есть лил Господа, в которых участвует одновременно много преданных. But they're all personalities who are interacting with one another and manifesting loving dealings, loving exchanges with one another. И в этом участвует много разных личностей, которые одновременно участвуют, то есть которые взаимодействуют также между собой и делятся этими любовными отношениями также между собой. So, but they're all spiritual relationships, which are based on Krishna consciousness and are also eternal. Но это все духовные отношения, которые основаны на
на сознание Кришны, поэтому они все являются духовными и вечными. So this is the real spiritual world. И вот это и есть настоящий духовный мир. Whereas, Prabhupada is saying here that the impersonal conception of Brahman or Brahmananda, the bliss of Brahman, is a material composition, a material manifestation. Тогда как Прабхупада говорит здесь, что вот эта имперсональная концепция Брахмана, Брахмананды, оно имеет примесь вот этого, имеет материальную основу, материальную концепцию. They are trying to extinguish their own personalities and all the personalities, including the Supreme Lord. Они пытаются уничтожить личностную природу не только свою, но также и личностную природу Верховного Господа. The Supreme Personality of God has three kinds of internal potency, namely the Hladini Shakti or pleasure potency, the Sandini Shakti or existential potency, and the Samvit Shakti or cognitive potency. Верховная личность Бога обладает тремя видами внутренней энергии. Хладини Шакти – энергией наслаждения, Сандини Шакти – энергией бытия и Самвит Шакти – энергией знания. In the Vishnu Purana 1.12.69, the Lord is addressed as follows: O Lord, you are the support of everything. The three attributes, Hladini, Sandini, and Samvit, exist in you as one spiritual energy. But the material modes, which cause happiness, misery, and mixtures of the two, do not exist in you, for you have no material qualities. В Вишну Пуране есть такое обращение к Господу: «О Господь, Ты опора всего сущего. Три неотъемлемых свойства, Хладини, Сандини и Самвит, пребывают в Тебе как единая духовная энергия. Что же касается материальных гун, приносящих живому существу удовольствие, страдание или смесь того и другого, то они не влияют на Тебя, ибо Ты свободен от материальных качеств». Where's that noise coming from? I just 1 minute. It's near other rooms here. Yeah, sorry, please. Where are you, Pinsk or Minsk? Yeah, I am in Minsk. In Minsk came Chайтанья Chandracharan Prabhu. We have here a big festival. It's a very, very, very nice a manifestation of Krishna consciousness. Very nice. Yeah. Chайтаньya Chandracharan Prabhu. Big festival here going. And public lectures and within the temple and outside. And we have Galoka Fest also today. For whole day, almost from 2 to the late night. The programs are in the temple or outside the temple? And in the temple and outside also. And also we have a retreat for 5 days. We rent some place which called sanatorium, which can say like. Yeah, and sanatorium. Yeah, and there will be 5-day we'll go retreat. Next week? Next week, yeah. Okay, very nice. Mm-hmm. Very nice. Hladini is the personal manifestation of the blissfulness of the Supreme Personality of Godhead by which he enjoys pleasure. Хладини – это непосредственное проявление энергии наслаждения Верховного Господа, с помощью которой он испытывает блаженство. Because the pleasure potency is perpetually present in the Supreme Lord, the theory of the impersonalist that the Lord appears in the material mode of goodness cannot be accepted. Энергия наслаждения неизменно присутствует в Верховном Господе.
Потому теория имперсоналистов, гласящая, что Господь, придя в этот мир, обуславливается гуной благости, не может считаться верной. The impersonalist conclusion is against the Vedic version that the Lord possesses a transcendental pleasure potency. Выводы имперсоналистов противоречат утверждению Вед, согласно которому Господь вечно обладает божественной энергией наслаждения. When the pleasure potency of the Supreme Personality of Godhead is exhibited by His grace in the person of a devotee, that manifestation is called love of God. Когда по милости Верховной Личности Бога эта энергия проявляется в сердце преданного, чувства, пробудившиеся в нем, называют любовью к Богу. Love of God is an epithet for the pleasure potency of the Lord. Любовь к Богу – еще один эпитет энергии наслаждения. Therefore, devotional service reciprocated between the Lord and His devotee is an exhibition of the transcendental pleasure potency of the Lord. Таким образом, любовное служение, связывающее преданного и Верховную Личность Бога, суть проявления божественной энергии, дарующей Господу блаженство. The potency of the Supreme Personality of Godhead that always enriches him with transcendental bliss is not material, but the Shankarites have accepted it as such because they are ignorant of the identity of the Supreme Lord and His pleasure potency. Энергия Верховного Господа, с помощью которой Он наслаждается духовным блаженством, нематериальна. Однако последователи Шанкары не сознают этого, ибо не имеют ни малейшего понятия о природе Верховного Господа и Его энергии наслаждения. Those ignorant persons cannot understand the distinction between impersonal spiritual bliss and the variegatedness of the spiritual pleasure potency. Из-за своего невежества они не видят разницы между безличным духовным блаженством и разнообразием духовной энергии наслаждения. The Haladini potency gives the Lord all transcendental pleasure, and the Lord bestows such a potency upon His pure devotee. Энергия Хладини дарует Господу совершенную духовную радость, и Господь наделяет этой энергией своих чистых преданных. So Krishna is very merciful, huh? He's experiencing transcendental pleasure due to this Hladini Shakti, and he is also bestowing it upon his pure devotee. Кришна очень милостив, он наслаждается блаженством своей Хладини Шакти, и затем он этим же блаженством награждает своих преданных. Okay, I think I will stop here because there will be further description of these energies, Sat, Chit, Ananda, and Hladini, Sandini, Samvit, in this very long purport in this connection coming up, verse after next. Я думаю, здесь будет лучше остановиться, потому что дальше идет описание Сачит Ананды, и затем также Сандини, Самвит и Хладини Шакти, вот этих трех видов энергии. И будет дан очень обширный комментарий после этого. Okay, any question or comment today? Есть ли какие-то вопросы или комментарии сегодня? Doyle Nitai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, дорогие преданные. Вчера началась Радха-ятра в Майпуре, 10 тысяч человек участвовало. Да. И мне преданные спросили, они сейчас в Джаганатхапуре находятся на Радха-ятре, и там одна матаджи
она спросила, она увидела, когда там человек оставил тело, прямо на Радхаятре. И что с ним, куда он отправился, она спрашивает у меня. Если это, допустим, не преданный, но он перед Джаганатхой оставил тело, он уходит в Джаганатхи или как? Я вот не знаю, что ответить. Гуру Махарадж, может, вы знаете? Ну, раз да. Это преданная, которая в Джаганатхапуре, да, была, или в Майяпуре? Да, она в Джаганатхапуре была и увидела там, свидетелем была, как ушел человек, тело оставил на Радхаятре. Там давка сильная, поэтому часто уходит. Hare Krishna Guru Maharaj. Yesterday started Jagannath Ratha Yatra, and in Mayapur we have 10,000 precipitators and participants. And in Jagannath Puri, there was some incident when one person, he left his body during the Ratha Yatra time, and that happened in front of the Jagannath, in front of Ratha chariot, and in front of Subhadra chariot, or which chariot? Какая колесница? Subhadra chariot, yeah. Нет, Джаганнат. Jagannath chariot. And another Mataji, one Mataji, she is asking me, she was also there, and she is asking me, what is destination of that person who left his body? He will, even if he is not devotee, even like say, and he will go to the Jagannath abodiment, or which place he will destination. What is his destination reach? And I didn't know what to say. That's why I'm asking you. Maybe you can give some answer. What is the right destination? That's not an easy question to answer. Это непростой вопрос, непростой вопрос, чтобы на него так легко ответить. We don't know the full details of the person's life. Мы же не знаем все детали этой личности, кто это была личность. Правильно? But certainly it's an auspicious circumstance in which to leave one's body. Но в любом случае это очень благоприятные обстоятельства, при которых человек оставил свое тело. And surely Jagannath will bestow mercy upon the person. He's already bestowed mercy, allowing the person to leave the body in his presence, but surely Jagannath will bestow further mercy upon the person. И несомненно, что Господь Джаганнатха прольет на него свою милость. Он уже пролил на него свою милость, но он прольет и также и эту милость и дальше, поскольку это произошло непосредственно перед колесницей Господа. But we cannot authoritatively state exactly where the person went. Но авторитетно мы не можем сказать, куда он отправился. It's up to the Lord. Это на усмотрение Господа только. Гуру Махарадж, я слышал высказывание Шрилы Прабхупады, он рассказывал про славу Радхаятры, и он говорил, что любой, кто смотрит на Джаганнатху во время Радхаятры, в этот момент освобожден. И поэтому можно заключить, дальше, если пройти, то если кто оставляет тело в этот момент, тот получает освобождение. И потом Шрила Прабхупада добавляет, но как только Радхаятра кончается, они начинают заниматься такими глупостями. Поэтому не надо заниматься глупостями, надо заняться преданным служением. Вот такой вывод Прабхупада сделал. Но он подметил, что пока смотрит человек, любой человек на Радхаятре, на Джаганнатху, он достигает освобождения в этот момент. Что из этого можно? Какой вывод сделать?
I heard some statement of Srila Prabhupada where he's saying that anybody who just look at Jagannath during the Jagannath Rath Yatra festival, that moment, that same moment, he is already liberated. That's the same moment. But he then continuing that. But when this Rath Yatra festival is finished, after that they again start do the common job, common things without any devotion they can do. That's why he said we should not cease our devotional service after Jagannath Rath Yatra festival. We should continue our service. And that's why, according to that statement, we can say that if some person, he left his body during the festival time, then it means he is going to the abodement of the Lord. Not abode meant to the abode of the Lord. Abode, yeah, I'm sorry. My English is not complete, I'm sorry, Guru Maharaj. So that is Doyal Nitai's conclusion? It looks like that. Не, это Шрила Прабхупада сказал, что любой, кто видит Джаганнатху на Радхаятре, достигает освобождения. Ну, это как бы, это что значит, если он оставляет тело в этот момент? Он же, ну, я хотел уточнить. It's conclusion my based on that what Prabhupada said, that anybody who looked at Jagannath time, Rath Yatra festival time, that same moment he is liberated. That's why my conclusion is it means that he is going back to his well, abode. at the same moment, you're quoting Prabhupada, at the same moment he sees Jagannath, he's liberated. As soon as the festival's over, Prabhupada said he starts doing this same nonsense and the same foolish things as before, right? Да, да. То есть вы сказали, что в тот момент, когда они смотрят, в этот момент они освобождены, но когда заканчивается фестиваль, то тогда они опять начинают заниматься своими делами, своими глупостями. Так? Правильно? Да. Ну да, так Шрила Прабхупада сказал, да. Но если кто-то оставляет тело во время даршана, как бы на Радхаятре, то он же в этот момент освобожден, и дальше он никаких глупостей уже не совершает, он тело оставляет. Well, hopefully. То есть, да, можно думать, вероятно, что так и может быть. Well, we don't exactly know, you know, the person was actually looking at Jagannath when he left his body, or could be the person was distracted some other way, isn't it? I mean, we don't know the exact details, but in any case, it's a, you know, it's an auspicious way to leave. Но дело в том, что, вот смотрите, когда речь идет о том, что человек непосредственно смотрит на Господа Джаганнатху, и в этот момент он освобожден, но он же может, например, и отвлечься от Джаганнатхи, и думать совсем о других вещах, и это уже будет другой тип сознания. Но то, что он оставляет тело перед колесницей, в любом случае это благоприятно, безусловно. And we know also that Sanatana Goswami, he got the idea to fall down in front of the Rath Yatra cart and leave his body and go back to the spiritual world. И мы знаем, как Санатана Госвами, у него было вот это намерение броситься под колеса колесницы, оставить свое тело и вернуться в духовный мир. But Lord Chaitanya chastised him. He said, acts like suicide, he said, are in the mode of ignorance. Но Господь Чайтанья его отругал, сказав, что подобная суицидальная попытка находится в гуне невежества. And your body belongs to me. It's not your property. You have to use it in my service. Go to Vrindavan, write books about Krishna consciousness. И он сказал, что твое тело это моя собственность, поэтому ты не можешь распоряжаться. Лучше ты отправляйся во Вриндаван, пиши книги о сознании Кришны. So, I mean, Lord Chaitanya he didn't encourage him to leave his body in front of the Jagannath Rath Yatra cart. But anyway, if it happens, it's a good fortune. Certainly, it's true.
То есть Господь Чайтанья таким образом не рекомендовал вот таким образом оставлять тело, вот. Но в любом случае, то, что это уже произошло, это, конечно, очень благоприятный момент. Там просто в этом году 2 миллиона человек приехало туда, в Джаганнатхапури. Из них 800 тысяч только ночевали на берегу океана под открытым небом. Wow. There are 2 million people just came they joined to Jagannath Festival, and 800,000 people, they slept under the sky, you can say. On the beach, in the open air, on the beach. In the open area, People slept. yeah. Да, просто из-за ковида все соскучились по Джаганнатхе, и поэтому очень много народу приехало. Because the separation from Jagannath because of this COVID, they came so much. People came to see Jagannath. Yeah, very wonderful. There was Rath Yatra on Friday, and well, many places, I guess, all over Bengal, Calcutta, Dhaka, all Bangladesh. Many Rath Yatras, and Kathmandu in Nepal also. Was Rath Yatra. The president of the country came and swept the road in front of Lord Jagannath. Да, в пятницу прошла Радха-ятра во многих местах, в Бенгалии, в Бангладеш, и также она прошла в Катманду, Радха-ятра, и сам президент страны пришел и подметал перед колесницей, подметал землю перед колесницей. Many ministers, government ministers were also present. Также много министров присутствовало там. Patri Das, he sent me the pictures. Патри Дас, он отправил мне эти фотографии. He was present also last Sunday in Bangkok. We had a Rath Yatra. That was also very successful. Патри Прабху, he came also. He came also here. Патри Прабху, он также присутствовал и на прошлой неделе в Бангкоке у нас была Радха-ятра, он тоже был там, присутствовал. Yes, Kamamakar. Kathmandu is not so far. From Kathmandu to Bangkok, 3 hours flight. 3 hours flight. Okay, So and far. no need any visa without a free board. A board is free. No need visa. No need visa. No. Yes. Харе Кришна, Гуру Махарадж, мои преданные поклоны преданные. Я просто хотел еще, вспомнил, что Господь Чайтанья сказал, если было так легко попасть в духовный мир, я бы давно бросился бы под колесницу. Он сказал, что это непросто. Хотел напомнить. And also I would like to remind this some words of Chaitanya Mahaprabhu, where he said that if it will be so easy to get to reach the spiritual sky by this after making the suicide through the suicide of Radha-yatra time, then I will did it many 1,000 times. I will did it, but it's not so easy. Yes, not so easy. Better focus on chanting Hare Krishna. Да, это непросто, поэтому лучше сфокусироваться на повторении Харе Кришна. And hearing from the scripture. И слушать из священных писаний. Okay, so today I'll finish. On Monday, unfortunately, I have an appointment in the afternoon, so won't be able to give class, but Wednesday again, it should be class on the Чайтанья Чаритамрита. В общем, в понедельник я не смогу участвовать, опять потому что у меня встреча как раз в полдень. Будет appointment with whom, Guru Maharaj, you said? It's with the landlord of the house that I rent here in Chiang Mai.
Окей, то есть будет встреча с владельцем вот этого места, который я занимаю. Вот. Поэтому в это время я не смогу, но суббота у нас опять будет лекция. Среда. Среда. Yes. Да. Wednesday. Hopefully, Saturday we'll see, hopefully. Yes. Okay. Hare Krishna. Hare Харе Кришна. Кришна. Харе Кришна. Sri Chaitanya Charitamrita ki Jai. jai. Джай. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Джай. Samaveta Bhaktivinoda ki jai.